A very warm welcome to you to the Youth Engagement Forum 2023. The NDC partnership hosted the third Youth Engagement Forum, Shaping Our Future, over 4 diverse sessions for participants across the entire partnership network. Over 575 participants from 100-plus countries exchanged their experiences, challenges, and climate action success stories. Throughout the event, speakers and participants shared practical insights to define meaningful youth engagement. You are the future of this planet. You can hold governments to account, pushing us to go further, faster. We have a responsibility to deliver ambitious climate action for and with our young people so that we are protected from the worst impact of the changing climate. Eventos como este Youth Engagement Forum son oportunidades muy importantes para que el NDC Partnership promueva y fortalezca la participación de los jóvenes en la acción climática. All sessions heard a persistent statement that young people are critical to developing sustainable policies for our shared future. Diverse youth voices must be brought in at the start of processes to fully incorporate their needs and experiences. Young people bring fresh ideas, innovative solutions, and a drive for ambition. They contribute to shaping the world we want, driving development for themselves and their community. Alors, je suis un défenseur de la jeunesse. We ensure that the voices, particularly of young people, and the key concerns coming from young people from these areas are heard and also can reach to the highest level. It's very, very important that young people are center stage when it comes to the global strategy. For all of us youths is to ensure that we're in contact with our government officials, or we try to keep pushing forward for youth activities, for more youth to be engaged. Participants noted the substantial challenges to meaningfully bring young people into long-term national strategy decisions. At the top of their lists were finance, capacity, and clear opportunities to participate in policy making. También hay que ser realistas, y es claro que hemos oído de ustedes y de estas conversaciones que hay obstáculos que son muy importantes para lograr la inclusión de los jóvenes en los procesos de acción climática. There are a lot of bottlenecks. In addition to a lack of funding, there's often a lack of capacity building for young people. Whether we are capacitated enough to be able to be included in such spaces, or it's just inclusion for the sake of numbers. Sin embargo, a nivel global, no todas las NDCs están incluyendo a personas jóvenes. Y por eso es un gran desafío, y por eso el NDC Partnership ha decidido también empezar este proceso de impulsar que los países realmente incorporen a las personas jóvenes dentro de los procesos de actualización e implementación. Youth climate leaders continue to ask for formal roles in policy development, and they require training, capacity building, and consistent support to participate fully in these spaces. That's the innovative solution from the government itself to push the young generation to learn more and gain some experience and collaborate with the private sectors. Et donc l'idée c'est que les jeunes participent réellement à la prise de décision. Ils font entendre leur voix, leur vision sur les politiques et les décisions au niveau national, mais également au niveau international. Le ministère de l'Environnement passe par ces mêmes structures pour engager les jeunes dans l'agenda climatique national comme mondial, où nous renforçons leurs capacités et nous formons des groupes de jeunes négociateurs en matière de changement climatique. Meaningful youth participation is about expanding the scope for young people to engage, ensuring their involvement in all cycles and levels of governance. Ten la tranquilidad de que Red de Jóvenes de Ambiente va a tener un espacio concreto dentro de esa participación temprana, pero también a lo largo de todo el ciclo de formulación e implementación de la NDC. In addition to financial resources and access to climate finance, youth leaders seek mentorship and guidance to scale initiatives in ways that make sense for them and their communities. Alors la solution, c'est vraiment demander, faire un plaidoyer aux organisations de prévoir des financements pour les jeunes, mais que ces financements soient structurés, que ce soit avec des modalités de suivi pour permettre une meilleure mise en œuvre des activités et aussi permettre à ce qu'on ait plus d'impact. Es fundamental la creación de los espacios de capacitaciones para los jóvenes en temas relacionados con el cambio climático y con la financiación, obviamente, brindándoles conocimientos sobre qué implica el fenómeno y
cómo desarrollar estos proyectos innovadores y para poder abordarlo. Il faut être passionné de ce que vous faites. Vous voyez? Donc, lorsque vous faites quelque chose, vous commencez un projet, vous commencez de travailler sur quelque chose pour pouvoir résoudre le problème. Y de entender que la juventud somos y fuimos en este proceso agentes de cambio de no solo datos, metodologías, pero también de mentalidad y pensar en soluciones disruptivas. For the third year in a row, the NDC partnership brought together hundreds of youth leaders, government representatives, and climate partners to connect with peers and experts, build their capacity to drive change, and learn from successful youth engagement efforts. Because today is all about shaping our future. Shaping our future. Façonner notre avenir. Dándole una forma a nuestro futuro. Young people everywhere play a powerful role in driving climate action, and we need to channel your experiences, ambition, into all aspects of NDC implementation. The NDC partnership is proud to host this global forum for youth, creating space to reflect on leadership and innovation and working together to ensure young people are front and center in NDC implementation. Queremos traer al trabajo del NDC Partnership esa pasión, esa energía que traen ustedes para mover la aguja y poder avanzar nuestros objetivos comunes. And I look forward to working with you as we turn our ambitious climate targets into a lived reality. Rwanda thanks you for your enthusiasm, innovation, and leadership as we work together to shape a better, greener future for all.